This is a very good example of, how you would master the verb conjugation, each with a example. So the AI would tell you, ich setze Medikamente ein, I deploy medications, du setzt neue Technologien ein, sie setzt ihre Erfahrungen ein, wir setzen Ressourcen effizient ein. Now we have finished the Russian learning session. Let's begin with the layman out of the German version. Welcome to Layman Out, where we layman out on everything above and beyond. And today we're going to start with German. Start learning, and the training planner will be 60 minutes. And the intermediate, and I have just finished Russian learning session. And I feel happy about that. Okay, without further ado, just filling the additional context. I begin the German learning session for 1 hour, and I feel like it would be smart. It would be smart to improve my reading skills, and it is could be the high time that I use flashcard. I developed to greatly expand my vocabulary. Yeah, yeah, but it will be a vocabulary day. Also, also the spontaneity and autonomy, speaking to thyself, etc. Um, so it will be output heavy day. An output heavy day. Okay. Gets 5 AI recommendations. I'm pretty energetic today, so I guess that I need to sort of like output is more of energetic approach. So yeah, I think it will be smart to do that. When you have energy, just when and for language learning, you might want to choose something that is requires more energy and more stimulation in the brain, so you um, can stimulate your brain in different ways. And if you feel groggy and you don't have much energy, you can tell the AI, "I'm tired," and you don't need to get that much of a okay. Flashcard vocabulary drill. Use pre-made flashcards, digital, physical. Okay, save plan. So this is the plan right here. Use pre-made flashcard with German words and phrases. In Ordnung, ich speichere das und okay, I'm gonna save it just in case it gets lost. Okay, so use pre-made flashcards or digital physical with German words and phrases on one side and Russian translation on the other. Okay, so I see that it's trying to mix the Russian with German. Apply action recall, cover the translation, says the meaning out loud, and check. Spaced repetition prioritize cards marked as difficult.
Okay, I can do that. Guided reading. Read one to two short articles. Deutsche Welle Langsam, gesprochene Nachrichten oder book chapter. Underline unfamiliar words. Guess meanings from context before checking. Okay, so fortschrittliche Mathematik. Okay, so advanced mathematic. So I'm going to randomly pick a mathematic book that is advanced enough. So this is not advanced enough. Okay, so Flüchtlinge. Basiswissen, Universitätsingenieur, Mathematik. Mathematik von Ingenieur 1, das ist gut genug. Oh, yeah. So read one to short or two short articles. That will be the Mathematik für Ingenieur 1. Okay. Professor Serge Kreutler. Okay. Grundzüge der Aussagenlogik. Mengen, Relationen, Artbedingungen, Zahlensysteme, Linear Algebra. Okay, ich studiere Linear Algebra. Okay. Underline unfamiliar words, guess meanings from context before checking. Okay. Guided reading. Read one to two short articles. Then we have this linear algebra over here. No dictionary first read. Allow 5 minutes to look up after. Focus on grammatical structure, cases, verb replacements, comprehension. 80% of main idea capturing summaries, and identify 5 new contextually learned words, improved reading speed, and inference skills. Okay. Self dialogue. A monologue allowed for 10 minutes. Describe your day, debate a topic. Should Berlin ban colors? Or simulate a conversation. Record yourself or reply to note errors. Shadowing. And mimic a 5 minute audio clip. Hmm. With pauses to repeat phrases. No English or Russian paraphrases stuck. Okay, 5 minutes of monologue. Rubric and fluency minimal pauses, 3 seconds, accuracy self-correct 50% plus errors upon replay. Outcomes increase spontaneity and syntactic automation. Ah, monologue allowed for 10 minutes. Right, okay, grammar in context. To write 5 to 7 sentences using new vocabulary from flashcard and reading, focusing on specific grammar. Okay, so grammar in context, it would be a flashcard exercise in there. Listening and keyword jotting. Listen to 3 minute podcast clip twice. And first listen, jot keywords, fill in 1 to 2 missing details per keyword. Okay, so I will use 每日德语听力 everyday German English to tackle this exercise. Okay, so without further ado, let's begin the clock. And we have 1 hour, and the first exercise is a flashcard vocabulary drill. Okay. Um, the flashcard will come from this. Okay, linear algebra, 12 minutes. So the stop time will be 48 minutes. Okay, linear Gleichungssysteme. And another one important tool is 德语助手. Okay, so the one important functionality is that if you hover over one word, it will search for the Beispiel, then it will have a pop-up, and where you can see the sample sentences,
the pronunciation, and a lot of things that is good coming from it. Okay, so let's begin. The Gleichungssystem 方程组. So it's I don't know how to say it in English. It's the set of equations. Okay, and Gleichungssystem. It's a very good chance to put this into generates this to the vocabulary sets. Okay, generating Gleichungssysteme. Okay, there's an error, and sometimes there's some kind of a bug in there. An example sentence is object and object. Gleichungssysteme refer to as such a, yeah, I'm not sure if it is a bug or something. I probably need to take a look at the code, but I'm only going to add this to the vocabulary. Okay, so if there's an error in adding to the vocabulary, um, I just need to delete the database. I just need to delete the database. Okay, just need to delete it, and it will work. Yeah, it will work. And then if you open it right now, it will create the database, and you will have the Gleichungssystem in here, object and object. Okay. And let's take a look at the flashcard, Gleichungssystem. So the closed loop will be like that. It's a function set. Gleichungssysteme is the plural form of equation sets. Equation sets is a set of equations, can be linear or not linear. Check answer better not be that and return me with an error. Yeah, checking. So the waiting time is compensated by the expansion of things. Let's see, the time is 5 minutes, so we're not in a hurry and in any way. Say Gleichungssystem is the plural form. I don't think it's the plural form, but okay, the student's answer captures the basic meaning but lacks precision and German specific usage details. Okay, equation set is not correct, but systems of equations are more accurate and commonly used in mathematical context. The explanation about linearity is correct, but could be more precise. Alternative translation system equations, set of equations. Okay, yeah, it shouldn't be an equation set because it's a set, right? Equation systems, Gleichungssystem, Gleichungssatz, Einzelgleichung, single equation antonyms, Einzelgleichung. Okay, it's correctly using plural, but explanation could benefit from more specific collocation to context. Okay, yeah. Lineares Gleichungssystem. Okay, it's a neuter. Nicht lineares Gleichungssystem, a nonlinear system of equations. Gleichungssystem lösen, solve system equations, collocations. Okay. Ein Gleichungssystem aufstellen, to set up. Gleichungssystem analysieren, to set up and analyze the system of equations. Neuter formal, commonly used in academic. Okay. Okay. Examples. Wir müssen dieses Gleichungssystem lösen, um die Unbekannten zu finden.
Okay. Ein lineares Gleichungssystem hat entweder eine, keine oder unendliche viele Lösungen. Mhm. Mhm. Um, that's the object, and it should be okay. In der Physik werden oft nicht lineare Gleichungssysteme verwendet. So in here, the fila, for adjectives, you have to think of that anything that reminds you of the adjective declension table. You have that kind of feeling that the electronic current that like strikes through your brain, and you have that kind of feeling, and then that kind of an intellectual effort is okay, because there's a plural, you have to realize it. It's a plural, Lösungen, right? And this object in here, and that's why it is a fila, right? Okay. In the physics and winning questions, then you ask DeepSeek or ask AI. In der Physik werden oft nicht lineare Gleichungssysteme verwendet. Okay, I'm really feeling the efforts. I'm feeling that a little bit tired. Um, okay, common usage situations. Okay, secondary education, especially in gymnasium, Chinese traction schools. Okay, source language. So this object and object is relevant here because it's compensated by the Hausverfahren. Yeah, Hausverfahren. Um, there's nothing here. So Beispiel gesuchte sind zwei Zahlen, deren, okay, Summe, deren, deren, indicative pronoun and the relational pronoun the, generative of that. So it should be added to deren, generate with AI, and I can just leave it be, and I don't need to wait for it. And deren Differenz, the how to say 1/2 in how to say 1/2 in German. 1/2 x plus y equals 10 und minus lösen. Addieren zum Beispiel die erste zur zweiten Gleichung. Hm. Okay, still object and object. Feminine translates to whose, which in English, used to provide additional information about mentioned earlier. Okay, to the vocabulary. Einhab, die Hefte. Okay, Einhab. How about 3/4? I'm looking forward to that kind of explanation. Dies gibt eine Gleichung, die nur eine Unbekannte enthält. Okay. Addieren zum Beispiel diese erste zur zweiten Gleichung. Um, Add, for example, add the first to the second equation.
Dies gibt eine Gleichung, die nur eine Unbekannte enthält. Okay, okay, zur. Alright, addieren etwas zur etwas. Zweiten, den etwas. Right? So add something to something. Addiere etwas dazu etwas. Right? When you want to, when you see the pattern, you wanted to enunciate the pattern you have seen. You have to extract it, something to etwas, or the den, indicating its case to etwas. Right? Okay. Gleichung. Dies gibt eine Gleichung, die nur eine Unbekannte enthält. Ergeben, right? Ergeben. Dies Aussage ergibt keinen Sinn. So, one of the German ergeben. Yeah, and generate with AI, and I don't need to care about that. Just wait until it actually gets okay. So this, yeah, and right now the example sentence doesn't give me the object and object. Hmm. Add vocabulary. So we have added vocabulary in there. So the activities are gone, but I still have something in here. Okay, so 12 minutes. It's complete. 5 to 10 new words daily. So let's take a look at how many flashcards that we have. So we have three. So it's not 5 to 10 new words. Okay. Um, guided reading, 15 minutes. So it would be 33 minutes till it's done. So guided reading, back book chapter, underline unfamiliar words, guess meanings from context from before checking, summarize each paragraph in one German sentence. Summarize each paragraph in one German sentence. Okay, there's a summarization work. I don't think it is possible to summarize in mathematics books. Okay, dies war in der Tat eine Äquivalenzzuformung. Umformung. Okay, so it's some kind of deformation. I don't know. It's like a form manipulation, right? Den man kann ja von der unten Gleichung nun wieder die obere abziehen. Den Ring von Finger abziehen. Okay, obere. Und das Ausgangssystem wieder zu erhalten. Okay? Die umgeformte, alright, so umgeformte, we'll put this in here. Generate with AI and I leave it. Hat somit die gleiche Lösungsmenge. Okay, it's still generating. Okay. Transformed. The word ungeformte is the past principle of German verb umformen. It's often used to describe objects, structures, and concepts that are being altered in form or nature. Die ungewohnte Struktur des Gebäudes ermöglichte mir natürliches Licht. Ah, okay.
now I have four. It's not updating this site. Yeah, I have developed this similar functionality before. So Luzon's manga. Okay, so we have another word that I might need to. Luzon's manga. Yeah. I'll just use OE. Er hat aber den Vorteil, dass es leichter zu lösen ist, denn in der Ungleichung haben wir einen den Unbekannten eliminiert. Okay. The Lösungsmenge is used in mathematics, refers to a set of solution. Okay. Der Gleichung is the 2, 4 solution sets. Okay. Dass es leichter zu lösen ist. Mhm. Denn in der Ungleichung haben wir die Gleichung mit nur einer Unbekannten kann man lösen. Equals this. Diesmal kann man in die andere Gleichung einsetzen. Yeah, so this one is actually very, um, frequently used, and it will also need this 德语助手 in here. There's a conjugation of. Okay, so the conjugation, you need to take a look at this, and you don't need to, in German will be auswendig lernen. Zu lernen, das ist unmöglich, but you have to feel that some current flowing through your brain. Okay, so it's kind of a feeling. Okay, and you need to imagine yourself. Okay, so what kind of scenarios would you use, and so the conjugation will show up. And yeah, if that is impossible, you can tell DeepSeek. Okay. For all of those scenarios, generate one sample sentence for each in German. Okay? You can try something like this. And you can just leave it. And let's take a look at 33 till it is complete. We still have 7 minutes. So einsetzen, okay, the verb einsetzen is versatile in German, in use and employ to insert. Okay, so the idea is not, like you need to output your answer to the flashcards, and the AI will judge by your answer and determine a score, which is I think it will be a better version of a flashcard. Yeah, it's still under development, so okay. This is a very good example of um, you know, how you would master the verb conjugation, each with a example. So the AI would tell you, okay, ich setze Medikamente ein, I deploy medications, du setzt neue Technologien ein, sie setzt ihre Erfahrungen ein, wir setzen Ressourcen effizient ein. Ihr setzt so viel Kraft ein. Sie setzen Spezialisten ein. Okay, Präteritum. Ich setzte letztes Jahre Drogen ein. Okay, du setztest falsche Methoden ein. Er setzte einen neuen Plan ein. Wir setzen alle mitten ein.
Ihr setzt euer Wissen ein. Sie setzen Diplomatie ein. Ich habe Notfallmaßnahmen eingesetzt. Okay? Du hast zu viele Hefte eingesetzt. You have deployed too many helpers. Zu viele, okay, Hefte. All right, so let's, okay, immediately you can learn it. Zu viele, okay, so it's accusative, okay, so it's viele, right? I think it's a vier Hefte. Hat neue Software eingesetzt, but that doesn't matter. Wir haben kluge Strategien eingesetzt. Ja, ich habe ein falsche Werkzeuge eingesetzt. Ich habe Roboter eingesetzt. Ich habe bereits die Reserven eingesetzt. Du hast Ersatzteile eingesetzt. Sie hatte alle Optionen eingesetzt. Wir haben spezielle Kräfte eingesetzt. Ihr hatte neue eure Ersparnisse eingesetzt. Okay, sie hatten neue Regeln eingesetzt. Okay, Futur, ich werde, du wirst, einsetzen. Okay, ich werde, du wirst, werden, werden. Okay, man sage, ich setze zu wenig ein. Hoffentlich setztest du klug ein. Okay, so basically, when you are intermediate, you can jump over the Indikativ and the Plusquamperfekt and the Futur, and you can go directly into the Konjunktiv. Okay, so because it is Konjunktiv where you actually have some difficulties. Okay, because they are not very frequently used. They are frequently used in the tägliche Nachrichten, Unterhaltung. Yeah, in the everyday conversation, they are frequently used, but actually they are not in the official conversations because no official conversations say maybe I hope it's high it is said that okay we may do that and because they are determined, they are certain. Okay, but in everyday conversation, you want to soften up your position. You have to say use these words. Man hoffe, Sie sitzen gerechtigt ein. Okay, so that's where you want to take a look at this. Okay, sitzen, sitztet, sitzen, sitze, sitztest, right? There's a little bit of a difference. Man glaube, ich habe Erfahrung eingesetzt. Perfekt. Es scheine, du habest Mut eingesetzt. That is the difference. Okay, so you need to copy and paste this table and put it in the DeepSeek or the AI and let it generate each sentence for each scenario. And then you need to feel the current entering your brain and you feel the efforts. Okay. That is like the dirty work, the grunt work you have to do in order to sort of like excel in this field. Okay. So that also applies for every sort of like the dictionary in Arabic verb. If you want to learn Arabic, so give me a tick. Okay, Arabic tick. Okay, Atama. Okay, so you go to for other cases you can go to um this place. Okay, so أخذ Akhada, all right. Akhada alamu. Adaha alla almuallimi almuallim fi what is that? Ich okay.
ihmalahu, ihmalahu, imma, amma, sala, Amasara, Satara, Satira, Amasatira. Okay, to a reproach to. Okay, so this is a little bit of a foreshadowing of the Arabic I'm about to start um, tomorrow. But um, so basically, what we want to do is here. And that's the crazy work. You know, if you do that, you're crazy, but you're sure as shit will master it. Okay? Okay, generate each sample sentence for each scenario. Okay? Yeah. If you do that, you're crazy and there's a huge amount of work and you're gonna put in huge amount of time, but you're sure as shit you will master it. Okay? It's all down to the repetition. Okay, common object like the kitabu, right? An atafahatun, atafahatun. I don't know. Okay. Let's see if the Arabic pronunciation. Line sentence. Let's see if the text to speech, Arabic pronunciation dictionary, create audio. There's some kind of there are always tools out there. You can, yeah, for the Arabics, you're gonna have some kind of a, like uploading files, building audio. خط الكتابة من الطالب. Um, خط 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 كتابة خط كتابة مينا الطالب. Okay. Sometimes you just need to call your memory from the Stone Age. You know, you learned it a very long time ago, and you know at its genitive and hot hotbu, right? Hotbu. So tool is nominative, and the first it's not nominative, it's the I. Um, a kitaba. I took the book, it's an accusative, and um, mina, and the dative is the students, and Dalibi, right? Okay, so that's the foreshadow of the tomorrow's Arabic course, and all right, so basically you do that, and that is crazy, but you sure as shit will do that, and there's the nadakits.com where you can generate and tell um obtain what Arabic sound like, and you don't know how it is pronunciated. Okay, pronounced. All right, so let's get back to let's see where we are right now. 12:15, and it will be 27. 27, it will be 33. So we're entering self-dialogue. Self-dialogue monologue aloud for 10 minutes. Describe your day, debate a topic, choose Berlin bank cards, or simulate a conversation. Okay, fangen wir an, ein Wort auf Deutsches zu sprechen und in die folgende Zeit werde ich nur auf der Deutsche sprechen.
ebenso, was ich sage, auf welcher Täter ich spreche. Und dies musste auf der Deutsch sein. Okay, ich habe viele Aufträge, zum Beispiel die Arabische zu lernen, und ich habe meine Hauptmethode, die Konjugation zu lernen, vorgestellt, und dies sind wie viele Seiten haben wir? Das ist ähm, die Verbrauchung für Energie für dieses Übung ist zu hoch. Okay, haben wir 60 Minuten. Ich habe alles vergessen. Das ist ja, 48 und 33. Okay. 33 und 18 bis 18 Minuten verbleibend ist unsere Übung für Selbstversprechungen enden. Okay, 15. Und werden wir dann durch die Linear Algebra äh, wieder ein Studium wiederzustellen. Ähm, oder ich kann lassen, eine DeepSeek meine Sprechungstäter zu erstellen, und gib mir, gib mir ein Empfehlung, Empfehlung, welche, welcher Titel soll ich darauf sprechen, darauf sprechen, um bessere, äh, ein neues Sprache zu lernen. Gib mir eine Empfehlung, welcher Titel soll ich darauf sprechen, eine Sprache zu lernen. Was ist der Regel? Richtlinie für diese Selbstsprechungsmethode. Und es gibt Monologe, deutlicher für die 10 Minuten. Okay, dein Tag beschreiben und einen Tag zu beschreiben und ein Titel zu, how to say debate. Wie kann ich the debate sagen? Habe ich denselbe. Ähm, hm, 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 denselbe. Ich habe denselbe Werkzeug. Ähm, hm, okay. Ich denke, wenn denselbe Werkzeug haben, ich weiß nicht. The student had a lively debate about the climate change. Debatte. Die Schüler hatten eine lebhafte Debatte über den Klimawandel. Virtual formal discussion or argument on political topic. Gut, Debatte. Debatte und Debatten. Ähm, debattieren, ja, das ist genau. Debattieren, okay.
Ich werde markieren. Ja, das ist auch benötigt und deine Votes ähm, zu eingeben, in Computer einzugeben und ich weiß ja nicht, wie zu sagen, Spell. Ja, ich kann es. Wir sollen dieses Thema noch einmal debattieren. Okay, about vocabulary and spell. Ja. Und wir haben noch 22 Minuten bis 50 Minuten zu enden. Kannst du mir deinen Namen buchstabieren? Ja, buchstabieren. Yeah, the word spell translates to buchstabieren in German, which means to name or write letters. Okay, buchstabieren. Jetzt. Ja, ich habe nur Gleichungssystem. Okay. Ah, vorsätzlich. Ähm, ich kann, ich kann wahrscheinlich die was ist das? Was ist das? Linie eins, Waage, Faust, Tandenpartner, Vergleich und Ressourcen. Ähm, Raquels, welche Titel würde ich sprechen? Ein Tag. Ich, äh, ich, ich gab auf, ähm, ich stand auf 4 Uhr und ich habe meine, how to say, wie, wie sollte ich, wie sagen ich, I have brushed my teeth. Wie sagen ich, sage ich, I will brush my teeth. Zahn, ich kenne Teeth, Zahn, aber habe ich keine Ahnung, wie sage ich, wie ich brush sagen. Mhm. Dies war in der Tat eine Äquivalenz der Online-Tätung. Okay, das ist eine Übung, eine sehr nützliche Selbstbesprechung und ich spreche über einen Tag und vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass unsere tägliche Buchstaben and another one, vocabulary, yeah, generating. Yeah, the server is busy. Please try again later. Ähm, es gäbe gut, gäbe, es wäre gut sein, wenn dieses Lotion Notes.xyz wachsvoll, kein wachsvoll ist, nicht wachsvoll ist. Sei, it should be sei. Okay, Wortschatz. Okay, translation, expanding your vocabulary, essential for mastering a new language. Deinen Wortschatz ist zu erweitern, ist entscheidend, um eine neue Sprache zu beherrschen. Okay. Word treasure. Okay, Wortschatz. Schatz is treasure. Reflecting the value placed on linguistic knowledge is masculine noun, der Wortschatz. Gut. Mhm.
18 und 3 Minuten bis Ende. Sollte freundlich, hilfsbereit sein. Ich habe mir, okay, die Zähne geputzt. Putzen. Okay. Eine neue Putzen. Das ist Spanisch. Das ist nicht so gut. Putzen. Generating. Spanisch. Okay. Tengo que limpiar el baño hoy. In German means to clear. Limpiar is the most common equivalent. Okay. You've putzt. Tengo que is the have to, right? Limpiar el baño hoy. El baño is bad. Okay, hoy. It was heute limpiar, but actually I need just English und German. Okay, limpiar. Yeah, language learning is all about time. So, limpiar, conjugación, you need to do a lot of the grunt work that is pointless and grueling. So you need to remember that. You don't need to. Sie haben keine. Sie, wie kann ich sagen? You don't have to. Wie kann ich auf Deutsch Deutsch sagen? Sie müssen nicht, das stimmt nicht. In Deutsch interessant, gerade eben gibt es noch dein Zahlenputzen, jetzt springt das Thema drüber dafür an. Jetzt nimmt der Kontext in der Einheit genehmigt. Du musst nicht, kein Verbot ist. Kein Verbot ist. Das ist häufiger Fälle beim Lernen. Du musst nicht, das ist nicht am gängigsten neutrales Aussagen. Du brauchst nicht. Du brauchst nicht aufzuräumen. Es ist nicht nötig. Okay? Darf es nicht. Wichtige Nuancen sollte es nicht. Okay? Es ist nicht nötig. Du brauchst nicht. Okay? I need to clean my room. Das ist nicht nötig, meine Zimmer zu putzen, bevor die Gäste kommen. Mhm. Okay. Putzen. Alright. Ja, das ist eine schönste Exercise. Okay. Die letzten, wir haben noch 18 Minuten zu vergeben. Vergeben? Vergeben. Das ist geben. Gegeben. Okay. Ich kann remaining. Ja. Ja, remaining. Enter Translation. Übersetzung angeben oder KI mit KI generieren. Verbleiben. Ja, verbleiben is used to describe what's left. Okay. 45 Minuten. Das ist eine schönes Exercise. Übung. Grammar in Context. 9 Minuten. Okay. 5 bis 7 Sätze schreiben mit der neueste Wortschatze
von der Flashcard und der Lesenübung. Mit Fokussieren, focusing on, mit Konzentrierung auf die spezifische Grammatik. Okay. So it's so for every exercise you need to have some kind of feedback. Okay, so if there's no feedback, there's gonna be a problem. Okay. Um, so that's why I use so many tools. There's a lot of tools that you use to, when in a concentrated learning session, and it's a combination, and that's why the tools orchestrate with each other, and that forms the effective learning. It's a complex and sophisticated. It's sort of beyond what words can say, express. So that's why I made a video on it, so you can pick my brain and learn how effective learning actually happens. Okay, so exercise, write 5 to 7 sentences with you. Yeah, I have exactly that vocabulary practice. Gleichungssystem, okay, sets of equations. Sample sentence. Wir haben drei Gleichungssystemen erstellt. We have created 3 equation sets of equations. Check answer. We still have like 2 minutes to do that, but I guess that if my Werkzeug, my tools can solve it, I will probably just stick with this exercise. And to answer the question of whether the language will be mixed with each other, um, sometimes if you don't know, it would happen that you know the meaning, the word in German, and you don't know the meaning in English. Yeah, there's the slight chance of that, and it would happen like this. Okay, the student answer is close but not entirely accurate. Okay, system of equations, more precise. Okay, not incorrect. Okay, I'm already feeling, like if that's why I think it's good. It's sustainable because the AIs give you suggestions that what you um, train on, and based on you how you feel exactly and what you learn in the morning, and every day is different. Wir haben 3 Gleichungssysteme, primarily used in academic. Yeah, has a grammatical error. Gleichungssystemen should be Gleichungssysteme. Yeah, yeah, it should be System for the singular, and Gleichungssystemen für Systeme für die Plural. Okay, fundamental part of the curriculum. Don't have the energy to run through everything. All right, Darren. Ich habe noch 9 Minuten. Was sind die letzten Übungen? Yeah, I think that because
if you stick to the verbal training, there's gonna be some situations where you don't get enough training in the adjective declension and the usage of the cases. There's gonna be the imprecision where you don't get enough exercise just because you're speaking all the time. Reinforced grammar was the last exercise. 9 minutes. Listen and keyword jotting. Listen to 3-minute podcast twice. First listen, jot keywords, listen. Okay. Today is actually output. Let's take a look at the podcast. Haus 1. Wir machen Podcasts. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast. Haus 1. Wir machen Podcasts. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 570. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise, davor ein Gedicht von Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und davor, weil es eine gerade Episode ist, mache ich mich gerade und gibt es einen Haltungsblock. Im Haltungsblock möchte ich heute über ein Thema sprechen, das tatsächlich, gut, wir haben jetzt eine Woche vor der Bundestagswahl. Am nächsten Sonntag ist die Bundestagswahl 2025. Da könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was ich euch eigentlich gerne mitgeben würde. Also wählt eine demokratische Partei, die auch nicht mit Faschisten paktiert. Aber ich habe mir ein anderes Thema für den Haltungsblock überlegt heute, weil es auch langweilig, wenn ich immer wieder das Gleiche sage. Und zwar geht es heute um den Mut, etwas zu lernen. Den braucht man nämlich, um zu verstehen, dass man etwas falsch gemacht hat. Wie komme ich auf das Thema? Es geht um eine aktuelle Diskussion beim FC St. Pauli. Dort, das ist ja ein Fußballclub. Ich bin da Mitglied, ich bin da Fan seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ende der 90er haben Freunde mich das erste Mal damit hingenommen. Und wir haben seit vielen Jahren Dauerkarte. Und es bedeutet mir sehr viel, dort zu sein, die Mannschaft anzufeuern. Ich mag den Verein, ich mag die Mannschaft. Es bringt immer wieder coole Charaktere hervor. Die Stimmung im Stadion ist fantastisch. Und es ist mir auch wichtig, dass dass man sich eingesteht, dass dieser öffentliche Raum des Fußballs eben nicht frei von Politik sein kann und auch nicht sein sollte. St. Pauli wurde Ende der 80er von Punks übernommen, kann man gar nicht anders sagen, die den Club umgewälzt haben von einem ganz normalen, biederen Stadtteilverein zu einem eher linksgerichteten, progressiven, politisch aktiven Verein. St. Pauli war der erste Verein, der sich in die Stadionordnung geschrieben hat, dass rassistische Beleidigungen nicht geduldet werden. St. Pauli ist ein Verein, der das ganze Jahr über die Progress Flag mittlerweile auf dem Hauptgebäude auf der Südtribüne des Stadions gehisst hat und nicht nur zum Pride Month. Das ist ja die Progress Flag, ist ja die modernere Pride Flagge. Wir haben bei der Gestaltung des Stadions waren die Fans mit involviert. Kein Fußball den Faschisten steht ganz groß auf unserer Tribüne und das ist wichtig und genau deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum ich froh bin, Fan von diesem Verein zu sein und nicht von irgendeinem anderen Verein, der so tut, als würde Politik in Fußball keine Rolle spielen. Tut es nämlich, denn es ist Öffentlichkeit, es ist ein öffentlicher Raum, dort werden Meinungen gebildet und es gehört dort mit dazu. Das kann man gar nicht wegdefinieren. So, in diesem Fußballverein gibt es seit 1, 2, 3 Wochen, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, eine Diskussion, und zwar um die Stadionhymne, denn schon seit vielen Jahren, seit 10 Jahren ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, wird nach der Aufstellung, also es wird ja vor jedem Fußballspiel werden die Mannschaftsaufstellungen bekannt.
Yeah, I have heard of 570. I didn't know what is 570. Okay. Flashcard accuracy. Yeah, actually, the training recommended by AI also have the listening training. So we didn't ditch the listening once and for all. Haus 1. Wir machen Podcasts. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode Hallo, ihr Lieben. 570. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise davor ein That is impossible for me to understand this kind of thing. Gedicht von Rainer Maria Gedicht. Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und davor, weil es eine gerade Episode ist, mache ich mich gerade und gibt es einen Haltungsblock. Im Haltungsblock möchte ich heute über ein Thema sprechen, das tatsächlich, gut, wir haben jetzt eine Woche vor der Bundestagswahl. Bundestagswahl. Nächsten Sonntag ist die Bundestagswahl 2025. Da könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was ich euch eigentlich gerne mitgeben würde. Also wählt eine demokratische Partei, die auch nicht mit Ja, Demokratische Partei. Faschisten paktiert. Aber ich habe mir ein anderes Thema für den Haltungsblock überlegt heute, weil es ist auch langweilig. Was ist Haltungsblock? There's no response from that app. Afterward, Haltungsblock. One minute. Yeah, I can add another scenario where people just have Einschlafen, the podcast. I will understand nearly nothing because they're talking about politics, they're talking about italienische Reise and the Dichter oder Rainer Maria Rilke, so it's impossible that I understand it. And also the Bundestagwahl, that is impossible. The posture, Haltungsblock. Mm. Oh. Mm. Oh. Mm. That is that is called intensity of learning. As Jeff Cavalier said, in training, you can either train long, you can train hard, but you can do both because in 1 hour, basically you're done. Yeah. So you're welcome to follow along and you can do it multiple times. And I keep this session easy to follow along. You can, in Chinese, it'll be 视频通关, right? So you can, and I'm doing it in English and I'm doing it in Chinese. And this is Layman Out, where we layman out our everything but and beyond today in German.
host, and thank you for tuning in. I will see you in the next one.